හරි. ඒ කිසියම් particular event එකක් වෙන වාර ගණන අපි ඒ මොකක් හරි කරන experiment එක සිදු කරන මුළු වාර ගණන total number of outcomes වලින් බෙදුවහම අපිට ගන්න පුළුවන් classical approach එකෙන් එන probability එක. හරිද? ඒක තමයි මෙතන මේ classical approach එක කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ relative frequency approach කියලා කියන්නේ the probability of an event defined on the sample space of a random experiment of which the outcomes are not equally likely can be found using relative approach. ඒ කියන්නේ අපි මොකක් හරි දැන් අපි classical approach එකෙන් ගන්න එක particular event එකක් වෙන්න පුළුවන් මේ වාර ගණන එක අපි බෙදනවා total number of outcomes වලින්. right? ඒ වගේ එකම experiment එකක් නැවත repeat කරලා අපි කරගෙන යනකොට ඒ probability එක exact value එකකට යනවා. අන්න ඒ exact value එක තමයි අපි relative frequency approach එකේ probability එක විදිහට calculate කරන්නේ. හරිද? ඒක තමයි මේ approaches දෙකේ වෙනස වෙන්නේ. එතකොට ඔයගලන්ට මේ වගේ approaches හරි මොනවා හරි දෙයක් compare කරන්න කිව්වහම අපි ඒකේ definition එක ඉස්සෙල්ලම compare කරලා ලියනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේ section එකේ අහලා තියෙනවා stating advantages and disadvantages. So we should include to this table advantages and disadvantages of these approaches. එතකොට මම මේකෙදි එක advantage එකක් සහ එක disadvantage එකක් තමයි compare කරලා තියෙන්නේ but මේකේ 4 marks allocate කරලා තියෙන හින්දා එළ බලන්නද 4 marks allocate කරලා තියෙන හින්දා අපිට මේකට advantages දෙකක් disadvantages එකක් විතර include කරොත් ඔයගලන්ට full marks ගන්න පුළුවන්. right? එතකොට මම advantage එකක් විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන් classical approach එකේ ability to get the probability without doing the experiment. Then relative frequency approach එකේ applicable for the event which are not equally likely. right? Then disadvantages waladdi classical approach cannot be applied once it is enabled to determine whether the outcome of a particular experiment is equally likely or not. Then according to the relative frequency approach, when the experiment cannot be repeated under identical circumstances, needed unable to apply this approach. So අපිට තව මේකේ advantages disadvantages include කරලා ලියන්න පුළුවන් මේකට answer එක. එතකොට මේ වගේ තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් approaches දෙකක් හරි මොන හරි දෙයක් compare කරද්දී ඒකේ answer එක ලියන්නේ. Classical approach එකේ disadvantages විදිහට අපිට තව ගන්න පුළුවන් the facts that not considering regarding the probability of that event which is very rare, like standing the coin on its edge. ඒ වගේ වෙලාවක edge එකේ කියන්නේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් අර rare මේ event එකක් ආවොත් එහෙම ඒ වගේ වෙලාවට මේක consider කරන්න බෑ classical approach එකේදී. ඒ වගේම if the total number of possible outcomes of an experiment is unknown, so at that time this approach cannot be used. So we should know the total number of possible outcomes of an experiment to calculate the probability by using classical approach. So those are the disadvantages of classical approach. Then according to the relative frequency approach, advantages විදිහට අපිට තව advantages විදිහට ගන්න පුළුවන් can be applied to check the quality of the product. Then inquiring the customer
a consumer preference for a particular product, like that. Then disadvantages විදිහටත් අපිට කියන්න පුළුවන් when statistical data are not available, this is not applicable. ඒ වගේ අපිට disadvantages කතා කරලා relative frequency approach එකට අදාළ ඔය විදිහට comparison එකක් අපිට මේ classical approach එකේ relative frequency approach එකේ ලිව්වොත් අපිට මේකේ full marks ඔයගලන්ට allocate කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අනිත් approaches දෙක ගැනත් ඔය විදිහට ඔයගොල්ලෝ aware වෙන්න ඕනේ. මොකද sections අහන්න පුළුවන් ඒ වගේ සහ MCQ sections අහන්න පුළුවන්. ඒ නිසා MCQ අහද්දී අර specific මේකයි කියලා අපිට ලියන්න බෑ. ඒ නිසා අපි හැම දෙය ගැනම aware වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඒ නිසා advantages, disadvantages, definitions හැම දෙයක්ම මේකේ බලා ගන්න. right. ඒකේ මොකක් හරි ඔයගලන්ට do you have any questions according to this part? Right. Then shall we go to the next section? Yes or no? Okay. Yes. Right. Part B. Assume that A and B are two events with PA, probability of A equal to 1/4 and probability of A intersect B equal to 1/4 and probability of A union B equal to 2/5. Find PB, PA dash intersect B dash, PA dash union B dash and PA intersect B dash. Probabilities, they're given 1, 2, 3 probabilities. So we should calculate these probabilities. මේ ටික කැල් කරන්න කලින් අපි සාමාන්‍යයෙන් probabilities කැල් කරද්දී දැනගන්න ඕනි use කරන දේවල් ටිකක් මම චුට්ටක් මතක් කරන්න. මම හිතන්නේ මේ ටික ඕගොල්ලෝ දන්නවා. ළඟ ස්කෝල වල මේ වෙද්දී උගන්වලා තියෙනවා මේවා. මට කියන්න බලන්න අපිට ඕනේ නම් calculate කරන්න Can you see my whiteboard? Whiteboard එක පේනවද? Yes, teacher. Yeah, okay. Right. ඕගොල්ලෝ දන්නවද probabilities කැල් කරද්දී අපි use කරනවා P A intersect B dash. මේක සාමාන්‍යයෙන් අපි හොයන්න පාවිච්චි කරන method එක මොකක්ද? මේක සමාන වෙන්නේ මොකටද? මේක සමාන වෙනවා this is equal to PA minus PA intersect B. Is this correct? Yes, miss. Okay. Then this one equal to ඔගලන් කතා කරාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. chat එකටම දාන්න ඕන answers. You can give your answers. PB minus PA intersection B. PB minus PA intersection B. Then PA dash. This is equal to 1 minus probability of A. 1 minus probability of A. Then PA dash intersection B dash equal to
1 minus P A union B. Yeah. Before that, we should identify P A union B dash, then 1 minus, sorry, equal 1 minus P A union B. Good. Then this one. How can we find this? Right. මම එක Venn diagram එකකින් ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. හරි. කලින් ටික මතක නම් අපිට මේ ගාන හදා ගන්න පුළුවන්. Right. So they given PA equal to 1/4. අපි ඒක answer එක බලමු. Did you get the answers for this question? ඔගොල්ලෝ මේක හැදුවද? මම හිතන්නේ ඔයගලන්ට කලින් පේපර් එක හම්බුණානේ. Yes, miss. Okay. මට කියන්න නම් PB probability of B කීයද value එක ආවේ? 2/5. 2/5, miss. Right. Then the second one, this one, 3/5. Yes, miss. Okay. Third one, 4. 3/4. 3/2. Fourth one, 0. Okay. 0. We will check. Right. මේකේ පළවෙනියටම හදාන්න තියෙන PB. So PB calculate කරන්න අපි මෙතන PA දන්නවා. We know PE A intersection B, PA union B. මේ තුනම use කරලා අපිට ගන්න පුළුවන් equation එක PB include වෙන විදිහට ඒකට පාවිච්චි කරන theory එක මොකක්ද? Probability addition theory. මේ තියෙන probability addition theory එකේ function එක PA union B equal PA plus PB minus PA intersection B. Additive model. Yeah. එතකොට PA union B කියන්නේ 2/5 equal to PA equal 1/4 plus we don't know PB then minus PA intersection B. PA intersection B is equal to 1/4. එතකොට මේකේ අපිට තියෙන්නේ we should get PP. එතකොට මේක සුළු කරගත්තාම අපිට පුළුවන් 2/5 plus 1/4 minus 1/4 මේ දෙක කැපිලා යනවා. එතකොට PB equal to 2/5. මම හිතන්නේ මේ උත්තර මේ ආන්සර් එක ඔයගොල්ලෝ අරගෙන තිබ්බා. right. then අපි යමු ඊළඟ section එකේ තියෙන්නේ PA dash intersection B dash. මේක හදන්න අපි අර කලින් කතා කරද්දී කිව්වා PA dash intersection B dash is equal to PA union B dash කියලා. PA union B dash equal to 1 minus PA union B. So we know PA union B is equal to 2/5. So 1 minus 2/5 is equal to 3/5. ඒක මම හිතන්නේ ලේසි equation එක අපි මේ theory එක දන්නවා නම්. right. ඊළඟ එක
probability of A intersection B dash is equal to අපි ඒකත් කලින් කතා කරා මම අර අපි ඒක Venn diagram එකකින් පෙන්නුවොත් මේක කොහොමද එන්නේ මේක A this circle is B එතකොට අපිට කියන්නේ PA intersection B dash මම මේකේ A කියන කෙනාව කලර් කරනවා blue color එකෙන් A කියන්නේ මෙයා B dash කියන්නේ B dash right එතකොට මෙන්න මේ කොටස තමයි A කියන්නේ right ඒකම තමයි PA minus PA intersection B කියලා කියන්නේ right එතකොට ඒ කොටස හොයන්නේ කොහොමද PA කියන්නේ 1/4 minus PA intersection B කියන්නේ 1/4 1/4 minus 1/4 is equal to 0 right ඔයගලන් දුන්න answers ටික හරි එතකොට answer එක 0 තමයි එන්නේ හරිද right so you can ask any question do you have any questions right then we can move to the question number C. Understood, right? Company X produce goods in 3 plants as A, B, and C. According to existing reports, the chances of happening an accident per year are 50 to 10, 60 to 10, and 120 to 10 in plants A, B, and C, respectively. So we should find these probabilities. First one is what is the probability of happening an accident at least in one plant. The second one is what is the probability of happening an accident in all 3 plants. So 4 marks දීලා තියෙනවා එකට. මොකක්ද ඒක කියන්නේ? Company X කියන company එක produce කරනවා goods in 3 plants. There are 3 plants A, B, and C. So according to the existing reports, the chances can be happening, the probabilities. Probabilities are probability of A 10/50, probability of B 10/60, probability of C 10/120. Right? So I use a tree diagram to identify these probabilities. මම tree diagram එකක් අපිට use කරන්න පුළුවන් ඕනනම් මේකට. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට PA, PB, PC කියලා අරගෙන calculate කරන්නත් පුළුවන්. ක්‍රම දෙකෙන්ම ඒක හදාන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මම ගොඩක් එතන simple විදිහට explain කරන්න ඕනි හින්දා tree diagram එකකින් මේක explain කරන්න. මට කියන්න ඉස්සෙල්ලම ඔයගලන්ට මේ දෙකට ආපු answers මොනවද කියලා. What is the answer of first question?
Did you find the answer? Yes, madam. 7 over 18. Then the second one, 1 over 360. 1 over 360. Good. Right. We'll check. Right. Company X කියන කෙනා X, there's a company, the name is X. So produces goods in 3 plants. Accident එකක් වෙන්න පුළුවන්. Chance එක. Chances of happening an accident A ගෙන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ accident එකක් වෙන්න පුළුවන්, නොවෙන්නත් පුළුවන්. Can be happen or not happen. So accident එක yes කියලා ගත්තොත් no කියලා ගත්තොත් ඔම දෙකක් තියෙනවා. වෙන්න පුළුවන්, accident එකක් වෙන්න පුළුවන්, නොවෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට accident එකක් වෙන්න පුළුවන් A ගෙන් 10 over 50. A ගෙන් වෙන්න පුළුවන් 10 over 50. එතකොට වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් කොච්චරද? no කියන එකට එන්නේ. 40. 40 over 50. ඊට පස්සේ A ගෙන්. ඊට පස්සේ B ගෙන්. yes වෙන්න පුළුවන්. A ගෙන් accident එකක් වෙලා B ගෙන් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම B ගෙන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම A ගෙන් accident එක no වෙලා B ගෙන් yes or no දෙකම වෙන්න පුළුවන්. ඒතර B ගෙන් yes වෙන්න පුළුවන් 10 over 60, no වෙන්න පුළුවන් 50 over 60. B ගෙන් මෙතනත් එහෙමයි. එතකොට 10 over 60, 50 over 60. Is this correct? Understood? තේරුණාද? Yeah. ඊට පස්සේ C. Yes, no, yes, no, yes, no, yes, no. Right? C ගෙන් yes වෙන්න පුළුවන් 10 over 120, 110, 120, 10, 120, like this, right? දැන් මේ විදිහට tree diagram එකක් අඳගන්න එක තේරුණාද? Clearද? මේක clearද? Oh, miss. Yes. All right. Right. There's a question. These events are dependent or independent? We මේකෙදී අපිට assume කරන්න වෙනවා මේවා independent කියන එක. Right? Right. Then මේකෙන් අහලා තියෙන ප්‍රශ්නය අපි බලමු first question. What is the probability of happening an accident at least in one plant? At least in one plant, එක plant එකකවත් accident එක probability එක අහන්නේ happening an accident at least in one plant. එකකවත් accident එක වෙන්න තියෙන probability එක අහන්නේ. At least A ගේ වෙන්න පුළුවන්, B ගේ වෙන්න පුළුවන්, C ගේ වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙතන yes A ගේ yes වෙන්න ටික ඔක්කොම එනවා. ඊට පස්සේ මෙතන B ගේ මෙතන no වෙලා මෙයා yes වෙන ටිකත් එනවා. Right? ඒ ඔක්කොම ටිකේ probabilities ටික තමයි එකතු කරලා ඒකේ sum එක තමයි අපිට total probability එක ගන්න වෙන්නේ මේ අහලා තියෙන විදිහට. එකක හරි A ගේ yes වෙන්න පුළුවන්, B ගේ yes වෙන්න පුළුවන්, C ගේ yes වෙන්න පුළුවන්. එකක හරි yes වෙන
හැම මේ line එකක්ම අපිට ගන්න වෙනවා. මේක ගන්න වෙනවා, මේක ගන්න වෙනවා. මේක ගන්න වෙනවා, මේක ගන්න වෙනවා, මේක ගන්න වෙනවා, මේක ගන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක ගන්න වෙනවා, මේක ගන්න වෙනවා. මේකත් ගන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට තේරුණාද? මේ පළවෙනි පාත් එකේ A yes වෙලා තියෙනවා. මේකේ A yes වුණාට පස්සේ මේ පාත් එකත් ගන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ A yes වුණාට පස්සේ මෙයාවත් ගන්න වෙනවා, මෙයාවත් ගන්න වෙනවා. then මෙයා no, A no but B yes. B yes නම් මේ පාත් දෙකම ගන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ A B දෙකම no වෙද්දි මෙයා yes වෙනවා නම් මේ පාත් එකත් ගන්න වෙනවා. එහෙනම් මේ ඔක්කොම පාත් ටික අපිට අරගෙන එකතු කරලා මේ පළවෙනි එකේ උත්තරේ කැල්කියුලේට් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊට වඩා අපිට ලේසි ක්‍රමයක් මොකද්ද තියෙන්නේ? අපිට පුළුවන් මේ ඉතුරුලා තියෙන තව එක only one path. no path එක විතරයි ඒකට එකතු වෙන්නේ නැත්තේ. So we can calculate the probability of this path and we අපි දන්නවා probabilities මේ ඔක්කොගේම total probability is equal to 1. So we can calculate the probability of this path and අපි මේකේ path එක ගත්තොත් no කොහොමද අපි මේ path එකේ probability එක හොයන්න නම් අපි multiply කරන්න ඕනේ 40 over 50 multiply by 50 over 60 multiply by මෙතන එන්නේ 110 120 මේක තමයි මේ path එකේ probability එක. This is the probability of this path. ඊට පස්සේ මේක calculate කරලා 1 minus this probability to right 1 minus this probability is equal to 11 over 18. මේක ගුණ කරාම ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන් multiply කරාම 11 over 18 1 minus 11 over 18 is equal to 7 over 18. This is the answer. This is the probability of these all paths. ඔයගලන්ට අවශ්‍ය නම් කෙනෙක්ට මේ ඔක්කොම path ටික මෙහෙම මේක multiply කරගෙන යනවා මේක multiply කරගෙන යනවා එහෙම කරලා ගිහින් ඊට පස්සේ මෙතනට එන probabilities ටික ඔක්කොම එකතු කරා නම් ඒත් ඔයගලන්ට එන්නේ මෙන්න මේ answer එකමයි. හරිද? Right? Clear the? I clear all? Yes, miss. Right. ඒ විදිහට තමයි අපිට ඒ කියන්නේ අර ටික ඔක්කොම එකතු කරනවට වඩා ලේසියෙන් කැල්කියුලේට් කරගන්න පුළුවන්. එකෙන් අර no කියලා එන path එකේ probabilities ටික multiply කරලා එන answer එක අඩු කරලා ගත්තාම. Right? ඊට පස්සේ අපි යමු second question එක. What is the probability of happening an accident in all three plants? ඒක කොහොමද කැල්කියුලේට් කරන්නේ? හැම ප්ලාන්ට් එකකම ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මොකද්ද එන්නේ අර පාත් එකේ මේකේ කොයි පාත් එකද එහෙනම් අපි ගන්න ඕනේ? yes good. yes කියලා එන පාත් එක තමයි එන්නේ. ඒ කියන්නේ තුනම ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ A ගෙනුත් ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙලා B ගෙනුත් C ගෙනුත්. එතකොට A yes B yes C yes වෙන මේ this path is the path to calculate this probability. එතකොට ඒක එනවා 10 over 50 multiply by 10 over 60 multiply by 10 over 120. ඒකේ answer එක එන්නේ එතකොට 1 over 360. Right? මේ විදිහට ගත්තහම අපිට පුළුවන් මේ probabilities දෙක calculate කරගන්න. තේරුණාද? Are you okay? Understood ළමයි? Yes, miss. Okay. Right. අපි යමු එහෙනම්. Then we will go to the next question.
state the Bayes theorem. Bayes theorem එක මොකක්ද කියලා අහනවා. What is the Bayes theorem? Bayes theorem එක ගැන ලියන්න කිව්වහම මෙතන 8 marks දීලා තියෙනවා මේ ගානටත් එක්ක. ඒ නිසා අපි Bayes theorem එක අපෙන් අහුවහම මොකක්ද කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. Bayes theorem කියලා කියන්නේ given that an event B which is common to A1, A2, A3, AN set of mutually exclusive and collectively exclusive events has already occurred. The probability of occurring an event indicated by A1 in the sample space is denoted as probability of AI given B. Right? මේ විදිහට explain කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ Bayes theorem එක explain කරන්න කලින් අපිට total probability theorem එක දැනගන්න වෙනවා. Right? එතකොට මොකද්ද මේ total probability theorem එක සහ Bayes theorem කියලා කියන්නේ? ඒකෙදි වෙන්නේ අපි ගත්තොත් sample space එකක් තියෙනවා. ඒකේ තියෙනවා A1 1, A2, A3, A4 ඔය විදිහට AN තියෙනවා. ඒ වගේම B කියලා common event එකකුත් තියෙනවා. එතකොට මේ හැම event එකක්ම වෙන්නේ mutually exclusive and collectively exclusive events තමයි තියෙන්නේ. Right? එතකොට මේ හැම එකක්ම A වෙලා ඊට පස්සේ B. A උනාට පස්සේ A1 උනාට පස්සේ B. A2 වෙලා B. A3 උනාට පස්සේ B. A4 උනාට පස්සේ B. මෙන්න මේම දැන් අපි හිතුවොත් මොකක් හරි අපි හිතමුකෝ අපි tree diagram එකකින් හැදුවොත් A1 A2 කියලා there are two events A1 and A2. A1 උනාට පස්සේ B dash කියලා ගත්තොත් then A2 උනාට පස්සේ ආය B dash කියලා එනවා. right? එතන මේ වෙලාවේදී මෙන්න මේ B කියන කෙනා වෙන්න පුළුවන් probability එක තමයි අපි total probability එකකින් calculate කරන්නේ. B කියන කෙනා A උනාට පස්සේ B කියන කෙනා වෙන්න පුළුවන් probability එක තමයි total probability එකකින් අපි calculate කරන්නේ. එතකොට මෙන්න මෙතෙන්ට එන probability එකයි මෙන්න මෙතෙන්ට එන probability එකයි දෙක මෙතන probability එක මෙයාගේ multiply කරලා මෙතන probability එක මෙයාගේ multiply කරාම මෙතන තියෙන probabilities දෙක අපිට calculate කරන්න පුළුවන්. මේ දෙකේ total එක තමයි අපි total probability theorem එකෙන් calculate කරන්නේ. ඒක අපිට ගන්න පුළුවන් sigma PAI P B given AI. right? එතකොට මේකෙන් තමයි අපි total probability එක calculate කරන්නේ. ඊට පස්සේ Bayes theorem එකේදී වෙනස් වෙන්නේ Bayes එකේ අපි calculate කරන්නේ යම් කිසි අපි ගන්න special event එකක්. කියන්නේ B සිද්ධු කියන්නේ B කියන කෙනා වෙලා තියෙනවා. එතකොට A1 කියන කෙනා
වෙන්න පුළුවන් probability එක. B කියන කෙනා වෙලා තියෙනකොට B කියන common event එක එයා it's happening. ඒ වෙලාවේදී A1 කියන කෙනා වෙන්න පුළුවන් probability එක තමයි අපි Bayes theorem එකේ A1 or A2. අපි එක්කෙනෙක් ගැන විතරයි consider කරන්නේ. ඒ කියන්නේ B කියන common කෙනා වෙන්න පුළුවන් probability එක total එකෙන් කැල් කරනවා total probability theorem එකේ. ඊට පස්සේ B කියන කෙනා common event එක වෙලා තියෙනකොට A1 කියන special event එක වෙන්න පුළුවන් probability එක තමයි Bayes theorem එකෙන් අපි calculate කරන්නේ. එයාව අපි හදන්න AI is can be equal to A1, A2, A3 like that. PB given AI. එක event එකක් ගැන මෙතන කතා. එයා මෙන්න main probability එක should be divided by sigma total probability theorem එක. Right? මේක තමයි ළමයි Bayes theorem එකෙන් අපි කතා කරන්නේ. Right? ඔයගලන්ට ඊළඟ ගාන හදද්දී තේරෙයි ඊළඟ ගාන හදද්දී කතා කරද්දී තේරෙයි මේ දෙකෙන් කොහොමද අපි mathematically කොහොමද මේකෙන් ගණන් හදාගන්නේ කියලා. Right? Will the answers PDF be shared in the group? Yes. We will share the answers. Okay. The section is about 30% of the students who sat for a particular competitive examination have followed statistic and 75% of them have passed the competitive examination. Also, 65% of students who have not followed statistic have failed the competitive examinations. If a student is selected at random, there are two questions. What is the probability that he or she has passed the competitive examination? Then the other one is, if the selected student has passed the competitive examination, what is the probability that he or she is a person who has followed statistics? Right. How can we find the answer for this question? What are the theories we should use to calculate the probabilities of this question? First one. What is the answer of the first question? මොකක්ද answer එක පළවෙනි ප්‍රශ්නේ? What is the yeah 0.47. What is the theory? Total probability theorem. Okay. What is the answer of second question? Second question, I asked the answer of second question. Okay. There are two answers. We will check. What is the theory? Bayes theory. Bayes theorem. Okay. Right. About 30% of the students who sat for a particular competitive examination have followed statistics, and 75% of them have passed the competitive examination. So I think we can use
tree diagram to identify the probabilities. It's easy to handle this section. So I use tree diagram to calculate the probabilities of this section. Right. About 30% of the students who sat for an particular competitive examination have followed statistics. So how can we draw the tree diagram? Statistics followed කරලා තියන අය ඉන්නවා නැති අය ඉන්නවා. Some students have followed statistics, some students haven't followed statistics. So statistic follow කරලා තියන අයම yes, then නැති අය no කියලා ගත්තොත් මුලින්ම කියනවා about 30% of the students who sat for the particular competitive examination have followed statistics. Exam එකට participate කරලා තියෙන අයගෙන් 30% statistics followed කරලා තියෙනවලු. Then එහෙනම් follow කරලා නැති කට්ටිය ඉන්නවා 70%. Right? ඊට පස්සේ කියනවා and 75% of them have passed the competitive examination. මේ statistics follow කරලා තියෙන අයගෙන් pass වෙලා තියෙනවා 75%. Then ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරවංකෝ. fail rate එක 25%. Right? 30% of students have followed statistics and 70% of students haven't followed statistics. Also, 65% of students who have not followed statistics have failed that competitive examination. Statistics follow කරලා නැති කට්ටියගෙන් 65% of students fail, then 35% of students pass. This is the tree diagram according to this section. Right? අපි බලමු එතකොට අහලා තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකක්ද? What is the probability that he or she has passed the competitive examination? Probability එක අහනවා pass වෙන්න. pass කියන්නේ දැන් මේකේ yes statistic follow කරලා pass වෙන්න පුළුවන්, statistic follow නොකර pass වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි අර කලින් කතා කරපු විදිහට මේ තියෙන්නේ A1, this is A1, this is A2. What is the B common event? What is the common event of this incident? What is the common event of this incident? Passing the examination. Pass. Passing the examination. This is the
question is, what is the probability that he or she has passed the competitive examination? So we can use the total probability theory to calculate the probability of this question. Right. This is the equation of total probability theorem. Sigma P AI P B given AI. Right? 30% multiplied by 75% addition to 70% multiplied by 35%. Making අපිට එනවා 47% PB කියන common event එක වෙන්න පුළුවන් probability එක. Right? ඊට පස්සේ ඊළඟ question එකෙන් අහන්නේ, if the selected student has passed the competitive examination, what is the probability that he or she is a person who has followed statistics? Pass. Right? එතකොට අහන්නේ මොකද්ද? Student කෙනෙක් selected student has passed වෙලා තියෙනවා. B is happening. What is the probability that he or she is a person who has followed statistics? එතකොට B is happening. අපෙන් අහන්නේ A. එයා statistic කරලා තියෙනවද? A1 වීමේ probability එක. එතකොට ඒකට අපිට use කරන්න පුළුවන් use කරන්න පුළුවන් Bayes theorem එක. Bayes theorem එකේ equation එක PAI multiplied by PB given AI should divide to total probability. 30% into 75% divided by 47%. 47%. The value is 47.87%. Right? Is this clear? Yes, miss. Okay. Right. Right. Now we can go to the other question, probability related to the probability distributions. First question is, explain the difference between discrete random variable and continuous random variable. Before that, we should know about the random variable. I will give the answers after the session because there are some answers in the chat box. Right. First question is, explain the difference between discrete random variable and continuous random variable. So before that, we should know about what is the random variable. What is the random variable? Random variable is the function of rational values, numerical values determined by the random experiment, right? In other words, we can say it is a function of rational values, numerical values defined in the sample space, right?
random experiment එකකින් එන්න පුළුවන් rational values එහෙම නැත්නම් numerical values වලට තමයි අපි කියන්නේ ගන්න පුළුවන් variables function වලට තමයි අපි කියන්නේ random variable එකක් කියලා. එතකොට ඒ random variables වලට එන්න පුළුවන් random variables වලට එන්න පුළුවන් answers values අනුව අපිට we can divide into two groups discrete and continuous variables. එතකොට discrete කියලා කියන්නේ සහ continuous කියලා කියන එක එතකොට වෙනස එන්නේ අපිට random variables වල එන values වල තියෙන වෙනස්කම් අනුව right. එතකොට discrete කියලා කියන්නේ the random variables defined in the sample space consist of finite points or countable infinite points are known as discrete random variables. If we can get finite values for random variables, we can name that discrete random variables. Then the random variables defined in the sample space consist of infinite number of points with respect to the points in a linear intervals are known as continuous random variables. Range එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් නම් if we can get the range of values for random variables, so that's a continuous random variable. As example, number of players injured within a football match, that's a discrete random variable. Weight of a students in the class is continuous random variable. Discrete random variable එකකදී අපිට එන්න පුළුවන් special numbers. ඒ කියන්නේ අපිට values දෙකක් අතර range එකක් කොයි වෙලේකවත් ගන්න බෑ discrete random variable එකකදී. Continuous random variable එකක values දෙකක් අතර ඕනම range එකක values අපිට ගන්න පුළුවන්. As example, class එකක ඉන්න ළමයි ගත්තොත් අපිට 1 2 3 4 කියලා කැල් කරන්න පුළුවන්. 1 2 කියන දෙක අතර value එකක් එන්න විදිහක් එන්න බෑ. but අපි ගත්තොත් එහෙම ළමයින්ගේ උස්ස ගත්තොත් height එක ගත්තොත් height එක එන්න පුළුවන් decimals ඕනම ප්‍රමාණයකට. හැබැයි decimals තිබ්බයි කියලා ඒක continuous random variable එකක්ව වෙන්නේ නැහැ. Continuous random variables තියෙන පුළුවන් decimal values තියෙන example එකක් විදිහට අපි collar size එක ගත්තොත් shirt එකක collar sizes එනවා 16 16.5 17 17.5 but ඒ 16 16.5 කියන අතර range එකේ values ගන්නෙ නැහැ but decimal value එකක් එන්න පුළුවන්. කියන්නේ 16 16.5 කියන දෙක අතර values color sizes විදිහට එන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ හින්දා එක discrete random variable එකක්. ඒකේ decimals තියෙනවා but continuous වෙන්නේ නැහැ. ඒ අතර range එකක් ගන්නෙ නැහැ. ඒ නිසා ඒක discrete වෙනවා. ඒ කියන්නේ continuous කියන්නේ decimals නැතිව තියෙන ඒවම නෙමෙයි. values දෙකක් අතර random variable එකකට එන්න පුළුවන් values දෙකක් අතර infinite number of points තියෙනවා නම් interval එකක් තියෙනවා නම් එහෙනම් අපිට ඒක continuous random variable එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. height එක කියන්නේ continuous variable එකක්. yes. height එක weight එක ඒ කියන්නේ ඒක range එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා height එක කියන්නේ continuous variable එකක්. right? Kalum, are you okay? Right. Then we can go to the next section. Assume that the probability of raining on any given day in December is 0.3. Calculate the probabilities that it will rain on a given week in December. Exactly 2 days, at least 2 days.
there's a question in chat box. Kalu අහනවා color size එකයි discrete random variable කියන්නේ කියලා. ඒකේ පුතා color size එක decimals values ආවට දැන් color sizes අහලා තියෙනවද ඔයාලා 16.7564 එහෙම එන්න බෑ. එනවා නම් එන්නේ 60 16 අමාර එහෙමනේ කියන්නේ 16 16.5 17 17.5 ඒ values දෙක අතරේ range එකක් ගන්න බෑ. එහෙම range එකක් හැම ඕනම value එකක් ගන්න බෑ. 16.2456 16.5896 එහෙම values වලට color sizes එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා special values විතරයි තියෙන්නේ. decimals තියෙනවා but special values විතරයි තියෙන්නේ. ඒ වගේ වෙලාවට අපිට ඒක දාන්න වෙන්නේ discrete වලට තමයි. Understood? තේරුණාද? තේරුණ නැත්නම් ආයෙත් අහන්න මම ඊළඟ ගාන කරගෙන යනවා. Right, okay. Section B, assume that the probability of raining on any given day in December is 0.3. Calculate the probabilities that it will rain on a given week in December. Right? What is the probability distribution of this section? මොකද්ද මේකට අදාළ probability distribution එක? Someone says Poisson, binomial. Okay. Why did you get this as a Poisson distribution? Good. Binomial distribution. Binomial distribution එකක තමයි තියෙන්නේ. ඒකට හේතුව raining වහින්න පුළුවන්, වහින්න නැති වෙන්න පුළුවන්. Can be raining or not. එතකොට there are two outcomes. ඊට පස්සේ කියනවා ඒගොල්ලෝ assume that the probability of raining of any given day is 0.3. There's a probability. There's a p value. Then calculate the probabilities that it will rain on a given week. How many days in a week? 7 days. So what is this value? In a binomial distribution, this is equal to n, right? N equals 7, p equals 0.3. There are two outcomes. Yeah. The probability of this distribution is equal to 0.3. So we can use binomial distribution. Binomial distribution එකකින් අපිට හදන්න කියනවා first section එක exactly 2 days. Exactly 2 days. Then now we know the parameters of the binomial distribution. What are the parameters of the binomial distribution? N and P. N and P. So N equals 7, P equals 0.3. Now we can write the distribution x distributed binomially N and P. N equals 7, 0.3. Right? Right.
Now we have to calculate the probability for exactly 2 days. 2 days. This is equal to what? මොකටද මේක සමාන? 2 කියන්නේ x. අපෙන් අහන්නේ x සමානයි 2 කියන x equal to 2 කියන අවස්ථාවේදී probability එක තමයි calculate කරන්න කියන්නේ binomial distribution එක. එතකොට අපිට මේක calculate කරන්න පුළුවන් මෙතන මම ලියලා තියෙනවා distribution එක 7 and 0.3. What is the probability density function of binomial distribution? Px equal ncx, px q and rinna x. So we can get the probability density function like this: 7cx, 0.3x, 0.7, 7 minus x. අපිට මේ function එකෙන් උනත් අපිට we can calculate the probability values from these probability density function, and also we can get the probability values from the binomial table. Yeah, we should write the distribution. This one is the distribution, binomial distribution. We should write this. Right. මේකට අපිට මේ equation එකේ මෙහෙම calculate කරලා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඕගලන්ට A levels වලදී binomial distribution table එක හම්බ වෙන නිසා ඕගලන්ට ඒකෙන් බලලා අපිට පුළුවන් මේකේ values calculate කරන්න. n 7 n equal to 7 and p equal to 0.3 වෙන වෙලාවේදී x value එක බලන්න 2 x equal 2 වෙන තැන value එක බැලුවහම binomial distribution table එකෙන් ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන් 0.3177. Yeah. We should write the binomial distribution, and also we should write the random variable to get the total marks for a question. We should write all the things. Then the other one is at least 2 days. At least 2 days කියන්නේ x කියන කෙනා at least 2. ඒ කියන්නේ 2, 3, 4, 5, 6 like that. අපිට එහෙම calculate කරන්න ගියොත් 2, 3, 5 ඔක්කොම එකතු කරගෙන යන්න වෙනවා 7 වෙනකම්ම. 2, 3, 4, 5, 6, 7. හැබැයි ඊට වඩා අපිට ලේසි ඒ ටික ඔක්කොගේම total එක මේ 7ේම total එක it is equal to 1. ඒ නිසා අපිට එකෙන් මේ බිඳුව සහ එක කියන දෙක අඩු කළොත් 0 1 කියන දෙක අඩු කළොත් අපිට පුළුවන් calculate කරන්න මේ උත්තරේ ලේසියෙන්ම. එතකොට ඒකත් අපිට table එකෙන් ගන්න පුළුවන් x equal 0 value එක x equal 1 value එක n equal to 7 සමහර tables වල no we should not subtract x equal 2 මේක 2 කියන එක මෙතෙන්ට එන්නේ නැහැ මොකද 2 හෝ ඊට වඩා වැඩිනේ 2 3 4 5 6 ටික ගන්න නම් අපි එකෙන් අඩු කරන්න ඕනේ බිඳුව 1 කියන values දෙක විතරයි. Right? X greater than or equal. X කියන්නේ greater than or equal. ඒකට 2 3 4 5 කියන values ටික ඕනේ නම් බිඳුව 1 කියන දෙක අයින් කරන්න ඕනේ. එහෙනම් එකෙන් අඩු වෙන්නේ බිඳුව 1 කියන දෙක විතරයි.
Are you okay? Right? මේ values දෙක අපිට table එකෙන් ගන්න පුළුවන් 0.0824 plus 0.2471. එතකොට answer එක එනවා 0.6705. Right? තේරුණාද? Understood? Yes. Okay, then we will go to the next section. The number of patients come to visit a specialized doctor during the period of 4 p.m. to 7 p.m. has a Poisson process with a mean of 12 per an hour. In a given 15 minutes time interval, calculate the probabilities that none of patients arrive. The second one is at most 4 patients arrive. So did you find the answer for this section? What is the probability distribution and what are the answers? Poisson. Why did you choose the Poisson distribution? Can you explain? Anyone can explain that? Time or space? Good. Right. Discrete time variable. Binomial distribution is also a discrete distribution. Discrete random distribution. Then Poisson is also discrete. What are the continuous random distribution? Normal distribution. ඔගොල්ලෝ දැනට දන්න continuous distribution probability distribution එක වෙන්නේ normal distribution එක. එතකොට discrete ඒවට එනවා binomial distribution and Poisson distribution. Right. මේ ගානේ දීලා තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට Poisson process එකක තියෙන්නේ කියලා. සමහර වෙලාවට Poisson මොකද්ද distribution එක කියලා නොදී ඉන්නත් පුළුවන්. Right? Then Poisson distribution එක යනවා නම් what are the parameters of Poisson distribution? Lambda. So, what is the value for lambda? What is the lambda value of this fraction? 12. Someone says 12. And also 3. And also 4. What is the correct one? How can we find the lambda value of this incident? We have to consider about 15 minutes. Yeah, good. 15 is the lambda. Yeah. Lambda value එක මේකේ කියලා තියෙන්නේ number of patients come to visit specialized doctor during the period of 4 p.m. to 7 p.m. 4 ඉඳන් 4 සිට 7 වෙනකන් කාලයේදී specialized doctor කෙනෙක් channel කරන්න patients ලා එනවා. ඒකේ mean එක 12 per an hour. පැයට 12 ගානේ එනවා. 1 hour
පැයකට 12ක් එනවලු. Right? අහන්නේ අපෙන් in a given 15 minutes in time interval 15 minutes වලට තමයි අපෙන් questions අහලා තියෙන්නේ. That's about the 15 minutes. So we should calculate the lambda value for 15 minutes. We know the lambda value for 1 hour, but we should find the lambda value for 15 minutes. How can we find the lambda value? 12 divided by 60 and multiply by 50. 12 divided by 60 and multiply by 50. 12 වෙන්නේ පැයකට නම් first of all we should find the lambda value for 1 minute. 1 minute වලට ගන්න නම් 1 hour වලට minutes 60 minutes තියෙනවා. එහෙනම් 60ෙන් බෙදුවාම අපිට 1 minute එකකට lambda value එක හොයන්න පුළුවන්. 15 minutes වලට ගන්න එක අපි 15ෙන් 15 වලින් වැඩි කරනවා. multiply by 15. මේකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් lambda value එක 15 minutes වලට. එතකොට අපිට එනවා 1යි. Answer is 3. Lambda value v is equal to 3. Right? Now we can get the answers. Now we know the parameters, so we can what is the random variable of this question? What is the random variable? We have to write the random variable and also the distribution of the question. Number of patients arrive. Good. Number of patients. Number of patients is the random variable. Then lambda value is equal to 3. Poisson lambda is 3. This is the Poisson distribution of according to this incident. Right? Now we can find the answers. First one is none of patients arrive. None of patients arrive. What is the x value? Zero. X equals 0, lambda equals 3. What is the probability function of the Poisson distribution? Lambda x e minus lambda divided by x factorial x. Right? None of patients arrive. Mean x equals 0. This one also can find from the Poisson distribution table. We can use the Poisson distribution table. And also we can find from this function lambda equals 3, x equals 0. So probability value is 0.0498. Yeah. Then the other one is at least 4 patients arrive. At most, this should be 4. Sorry, this should be 4. At most, 4 patients arrive. 4 or 4, 1, 2, 3, sorry, 0, 1, 2, 3, 4. We should get the total probability of 0, 1, 2, 3, 4. Right? Total probability we can get from the
Poisson distribution table, the probability is 0.8153. Yeah, we should add 4 less than or equal. Less than or equal 4. Right? Right. Do you have any question? Some answers are different from my answer. So, okay, we will check. We will check from the probability Poisson distribution table. Give me 1 second. Right, can you see my screen? Can you see the Poisson distribution table? Yes or no? Can you see the table? Yes, okay. Lambda value is equal to 3. X value is almost 4. Almost mean we should get the cumulate value 1, 2, 3, 4. So we should get the total probability of these probabilities. Sorry. This one, this one, this one, this one, and this one. Right? So right? 0.0498 plus 0.1494 plus 0.224 plus 0.224 plus 0.168. 0.8152. This is the answer. Yeah. I think this one is correct answer. Got it? Right. Then okay, thank you for your response. Right. Is this clear? If you're okay, I think we can go to the next section. Right. Section D. State the characteristic of the normal distribution. What are the characteristics of the normal distribution? Before that, we should, I think you all know about the normal distribution. The statistics karana ඕනම කෙනෙක් දන්න distribution එකක් තමයි normal distribution එක කියලා කියන්නේ. Right?
normal distribution එක ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහට ස්ටැටිස්ටික් ඉගෙන ගත්තොත් ඒ කියන්නේ දැනගන්න normal distribution එක මත තමා හැම ගොඩක් දේවල් depend වෙන්නේ statistics වල normal distribution කියන එක very important part of the statistics අපි සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ විදිහට normal distribution එකක් අපිට අඳින්න පුළුවන්. So what are the characteristics of the normal distribution? So many characteristics. Continuous distribution 0.5 is half the distribution. Okay. Right. I will show the answer. First one is the mean, median, and mode are equal in the normal distribution. In the normal distribution, mean, median, mode. What are these values? What are these? Do you know about these values? What are these measurements? මොනවාද මේ measurements වලට අපි කියන්නේ? Central tendency measurements. Good. Central tendency measurements. Mean, median, mode. Those three values are equal in the normal distribution. Then the second one is symmetric around the mean. හරි මේක මම ඇඳලා තියෙන විදිහට නම් එහෙම නෑ මං හිතන්නේ. නැත්තම් එහෙම ලස්සනට එන්න ඕනක. උසත් නැති height එකත් සාමාන්‍ය median එන skewness එකක් නැතිව තියෙන ලස්සන distribution එකක් තමයි normal distribution එක කියලා කියන්නේ. එතකොට it has zero skewness and meso-curtic distribution. Curtices එකකුත් නැහැ. Curtices එක meso-curtic එකක් තියෙන්නේ. Skewness zero skewness එක නැහැ. Zero skewness එකක් තියෙන එක continuous random distribution එකක්. Then normal distribution එකේ parameters වෙන්නේ mean එක, mu and variance එක sigma square. Total area covered by normal curve is considered as 1 square unit. මේ curve එකේ cover කරන area එක අපි කියනවා එකට probability එක එකට සමානයි කියලා. ඒ නිසා මේක අපි හරියට දෙකට බෙදුවොත් මේ පැත්ත 0.5, this side is also 0.5. ඒ වගේම තව තියෙනවා ගොඩක් characteristics අපිට මේකට ලියන්න පුළුවන්. The curve does not touch, this curve doesn't touch the horizontal axis and assume that it trends up to minimum infinity to plus infinity. Minimum infinity to plus infinity මේ curve එක යනවා. But it doesn't touch the horizontal line. මෙහෙම touch කරන්නේ නැහැ කොයි වෙලේකවත්. ඊට පස්සේ the area under the normal curve in the range or one standard deviation to left and right is 68.27% of the total area. Curve එකේ one sigma area එක 68.27% ගන්නවා. ඒ වගේම 2 sigma area එක මේ තියෙන 1 sigma area එක 2 sigma area එක 95.45% ගන්නවා.
ඒ වගේම 3 sigma එකේ අයක 99.73% ගන්නවා. Right? Those are the characteristics of normal distribution. Right. Right. Good. Okay. Got it? Then we can go to next section. Right. It is unknown from experiences that 5% of the goods produced by a certain company are defective. Supervisors select 200 items randomly from daily production and test whether those items meet the specification. If the probability that number of defective items are less than C exceeds 0.09, then the entire lot will be returned to the production process. What is the minimum number of defective items should be in the sample in order to return entire daily output to production process? Right. Did you get the answer for this question? What is the answer? 0.0287. Others? Six. 2.78. What are the others? Okay. We will calculate. First of all, we should find the distribution to calculate the probability of this fraction. What is the distribution? 5.8. Normal distribution. Okay. Binomial to no. Right. Good. We'll see. It is known from experiences that 5% of goods, 5%, 0.05%, 5% of goods produced by the certain company are defective. Company එකකින් produce කරන goods වල 5% defectives තියනවලු. Right? Supervisors select 200 items randomly from daily production and test whether those items meet the specification. 200 products. N equal 200. This one is equal to what? 0.05 equal to P. Then if the probability that number of defective items are less than C exceeds 0.09, then the entire lot will be returned to the production process. Probability එක
0.09 වලට වඩා වැඩි වුණොත් less than the 0.05 sorry 0.9 defectives තියෙන පුළුවන් probability එක 0.09 ඊට වඩා වැඩි නම් entire lot will be returned to the production process. අහන්නේ අපි what is the minimum number of defective items should be in the sample in order to return entire daily output to production process. We know the p value and n value, but we have to calculate the probability defective items are less than this p exceeds 0.09, then the entire lot will be returned to the production process. Okay, how can we find the answer? N equal 200, p equal 0.05. This is the binomial distribution. There are two outcomes, defective or not. So, but the reason is n value and p value. Why did you choose the normal distribution for this section? You can unmute the microphone and give your answer. Why did you choose the normal distribution? Yeah, good. N large and P small, and also NP greater than the 5, and also NQ is greater than the 5. That's why we choose the normal distribution to calculate the probability of this section. We should approximate binomial distribution to normal distribution, right? Right. Random variable is defective items. Number of defective items, n equals 200. D means defective items. So p value is 0.05. N is small and p value is small and n value is large, and np equal 10. So it is greater than the 5. So we should approximate this binomial distribution to normal distribution. In normal distribution, what are the parameters of normal distribution? What are the parameters? Mean and variance. So we should find the mean and variance of this normal distribution. Mean value is equal to NP. Variance is equal to NPQ. NP and NPQ. N 200, P 0.05, then the mean value is 10. Sigma square NP is equal to NPQ 200, P 0.05, Q equal to 1 minus P. 1 minus 0.05 is equal to 0.95. So variance is equal to 9.5. Now we can write the distribution of this section. Approximately distributed. Okay.
මේක ලියන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම අපි approximation එකත් එක්ක. මොකද අපි binomial එකේ තිබ්බ එක තමයි normal එකට approximate කරේ mu and sigma square. Those are the parameters. These are the parameters. So mu value is 10, sigma square is 9.5. Right? අපෙන් අහන්නේ ප්‍රශ්නේ if the probability that the number of defective items are less than the C. අපි මෙතන C කියලා ගත්තොත් defectives තියන්න පුළුවන් probability එක 0.059 වලට වඩා වැඩි වෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ 0.09 වලට වඩා අඩු වෙන්න ඕනේ. මීට වඩා අඩු කියන්නේ මෙන්න මේ පැත්තට යන්න ඕනි. මීට වඩා වැඩි වුණොත් ඒ lot එකම ඒ production process එකම entire lot will be returned. So we have to find the value here. Right? This is the C. C value එකට වඩා අඩු වෙන්න පුළුවන් probability එක තියෙන 0.09. මෙතන 0.09 නම් කලින් කිව්වා normal distribution එකක මේ half ගත්තාම මෙතන එන්නේ 0.5. එහෙනම් 0.5 වලින් 0.09 අඩු කරාම 0.41. එතකොට මේ value එක normal distribution table එකෙන් බලුවාම අපිට ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන C value එක. Right? Z table එකෙන් අපි බලනවා. Z table එකෙන් බලුවාම මෙතන value එක එනවා -1.34. Then we have to find the x value. මෙතන තියෙන x value එක අපි හොයාගන්න ඕනේ. අපිට මේක හදාගන්න වෙන්නේ standard normal distribution එකෙන් තමයි මේ එන්නේ. මේක අපි normal distribution එකේ x value එක විදිහට හදාගන්නේ කොහොමද? Z equal to x minus mu divided by square root of variance. Square root of variance is equal to standard deviation. Standard deviation එකෙන් බෙදන්න ඕනේ. එතකොට x value එක අපි දන්නේ we have to find the x value. X value means C value. Mu is equal to 10 square root of 9.5. Then Z value is equal to -1.34. Now දැන් අපිට තියෙන්නේ මේකේ C value එක හොයාගන්න. මෙයාව x ගේ x මෙතන x නෙමෙයි C කියලා ගත්තොත් C equal to -1.34 into square root of 9.5 plus 10. From this we can find the answer. C is equal to 5.87012. But the defective items can't be get the decimal values. So we should get exact number. C is equal to 6. Right? So what is the minimum number of defective items should be in the sample? The sample කියන එකට answer එක වෙන්නේ 6. Right? The second paper is over because right now the time is 3 o'clock, so I think we haven't time to discuss the MCQ questions. So I hope to give the answers of MCQ questions. I will put into the chat box. If you have any question
about those MCQ answers, you can ask me. I will give my mobile number. Can you see my mobile number? Right. Right. Okay. I will put the answers to your chat box, so you can go through that and you can solve the MCQ questions and you can check the answers. And if you have any question, you can ask me. I will upload the answers of second essay paper, question paper also. So I think now we can stop the session and we will give a 5-minute break. After that, Suresh sir will start the next session. Do you have any question? Now you can ask me. Right. If you have any question, you can ask me after the session. Now you can get a 5-minute break and will join to next section. Thank you so much for coming for this seminar. Thank you so much, madam. We'll head on to a 5-minute break and get back.